السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من الوحدة رقم 8، وهو الجزء الذي سوف نختم به هذه الوحدة عنوانها Our Cultural Heritage. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed SAYAR. Before you start, please like, share, follow and subscribe. بسم الله على بركة الله. So هذا الفيديو, this video is intended to first year back students working with Ticket to English. Unit number 8, our cultural heritage. This is again part number 2. إذن هذا الفيديو خاص بتلاميذ الأولى بكالوريا الذين يعملون في كتاب Ticket to English الوحدة رقم 8 الجزء الثاني. بسم الله على بركة الله. اليوم غندوزو grammar the phrasal verbs. Okay. So study the following sentences. شوفوا في الجمل هذو اللي عندنا هنايا. First one, the coach has put off the warm up. warm up هي تسخينات. coach هو المدرب. أجل put off معنى ديالها هنا أجل تسخينات. إذا شوفوا هاد put off مزيان. نفس الجملة the coach has put the warm up off. إذا هنا فرقنا ما بين put off، فرقنا بيناتهم، عملنا هذيك الوسط. وأحيانا كنستعملوا put it off. the coach has put it off. ديك it pronoun كيغومبلاسي ديك the warm up. شنو معنى ديال put off؟ شنو هو هذا النوع ديال الأفعال كنسميوه phrasal verbs. إذا هذا النوع ديال الأفعال كنسميوه phrasal verbs. شنو هما phrasal verbs؟ phrasal verbs are verbs plus prepositions. هما أفعال كيكون وحدهم prepositions. alright، بحال مثلا عندنا put up your hand أو لا stand up. هادو phrasal verbs. phrasal verbs كعندهم جوج المعاني. إما المعنى اللفظي اللي كيعني اللفظ، الدلالة اللفظية، بحال ملي كنقول put up. up كتعني دائما فوق. إذا put up هي ضع فوق بمعنى كتعلي. put up your hand بمعنى كتعلي يدك. put up. اوكي. put up a tent. tent هي القيطون. ملي كنقول put up a tent بمعنى كتعلي القيطون او لا كتركب القيطون. فهمتيني؟ او لا قيطون. stand up كذلك المعنى ديالها هي قف. وبطبيعة الحال ماشي عندنا دائما up، عندنا off كما شفنا في هذا المثال اللي عندنا هنايا put off. اوكي. ولكن احيانا كيكون عندها معنى مجازي، بحال مثلا look up a word. وانتبهوا معايا هذه الكلمه look up a word. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هي look up word معنى ديالها هي كتفتش على واحد الكلمه في الديكسيونير. فهمتي؟ كتفتش على المعنى ديال واحد الكلمه في الديكسيونير. اذا هنا المعنى ماشي حرفي، المعنى هنا مجازي look up. لان الا جينا نشوفوا look up معنى ديالها هي انظر فوق. هذا هو معنى ديال look up، انظر الى الاعلى. ولكن لا، المعنى ديالو هنايا look up هي كتبحث على واحد الكلمه في المنجد على المعنى ديالها. كذلك عندنا مثال اخر turn down a request. request هو طلب. turn down المعنى ديالها الا جينا نشوفوا حرفي راه غريب غادي يجيكم. turn هي كدور، down هي للاسفل. ايوا كيفاش كدور للاسفل؟ طلب ما جاتش. اذا المعنى ديالها هنايا مجازي. turn down هي reject، كترفض واحد الطلب. فهمتوا دابا كيفاش؟ هاد بطبيعه الحال هاد الفريزر فيرب خصهم يتحفظوا بشويه بشويه. فهمتوني؟ بشويه بشويه. كل مره بنادم يحفظ واحد 10 واحد مثلا 10 ولا 11 ولا اللي يقدر عليه ويستعملهم غالبا. وحفظوا اللي كيستعملوا بزاف. Okay, study the sentences in the table below and match the phrasal verbs in bold type with their synonyms on the right of the table. هنا عندنا واحد مجموعه ديال الفريزل فيربز مكتوبين باللون الاسود، وغنشوفوا المعنى ديالهم في الجهه ديال اليمين. اوكي، غادي نبداو ب poverty brings about social problems. اذا عندنا brings about. شنو المعنى ديال brings about؟ المعنى ديالها هي cause to happen بمعنى تسبب. هذا هو المعنى ديال bring about. اذا bring about معنى ديالها تسبب. هنا غتجبدوا الدفتر وغتكتبوا bring about وغتكتبوا وحدها cause to happen وغتكتبوا الشرح ديالها بالعربيه تسبب. The teacher advised the student to go on with his hard work. نصحه advised the student to go on. و go on معنى ديالها هي continue كيستمر. و keep on حتى هي معنى ديالها go on. ها هو واحد الفريزل فيرب واحد اخر. اذا عندنا go on هي keep on كتستمر. اوكي، اذا كتبوها الله يرضي عليكم في الدفتر وشرحوها go on. عند الشرح ديالها keep on بمعنى continue. When Leonardo da Vinci finished the Mona Lisa it appealed to all tastes. عندنا appealed to والمعنى ديالها become attracted to بمعنى انجذب اليها. اوكي، انجذب او انجذاب. اوكي، appealed to.
من بعد عندنا number 4 John's car is very old. السيارة ديالو قديمة. It always breaks down. و breaks down عندنا stop functioning. breaks down هي كتخسر. Okay, stop functioning كتوقف على العمل. Moroccan people put up with different religious and ethnic sensibilities. إذا المغاربة put up with religious and ethnic sensibilities بمعنى put up معناها هي bear tolerate كيتسامحوا كيتفاعلوا كيتعايشوا كيتقبلوا. هذا معنى put up with. اوكي تتعايش تتقبل الآخر ولو مختلف عندك. tolerate معنى ديالها tolerate تسامح القبول الشخص الآخر. My friend number 6 chimneys are factories. les chimney ديال المعامل poison the air كيسموا الجو when they give off toxic smoke. و give off معنى ديالها هي send emit بمعنى تطلق غازات. give off بمعنى هي تطلق toxic smoke دخان سام. اوكي emit معنى ديالها emit انبعاث عندها علاقة بالانبعاث. My friend is so intelligent that he figures out every riddle I give him. صديق ديالي ذكي بزاف لدرجة أنه figure out يعني كيحل find a solution كيحل. figure out هي كيلقى الحل لأي لغز عطاه. If we don't save water we will use it up. إلا ما حافظناش على الماء we will use it up. شنو معنى use up؟ هي use all of it غنستعملوه كامل غنكملوه. use up بمعنى تستنفد. اوكي تستنفد. when shopping for watermelon I like to pick out the biggest. when shopping اللي كنبغي نشري دلاح watermelon I like to pick up the biggest كيعجبني. pick up بمعنى choose تختار. pick out I'm sorry pick out بمعنى تختار choose. My friend made up a good excuse so as to justify his absence. اختلق made up اختلق. اوكي invented created. اوكي اختلق قصة ولا واحد الاكسكيوز so as to justify واحد المبرر باش يبرر الغياب ديالو. اذا هادو هما phrasal verbs اللي عندنا. حاولوا تكتبوا من النهار عليكم وحاولوا تعقلوا عليهم وحاولوا تحفظوهم بشويه بشويه. دابا غندوزو للتمارين اللي عندنا. fill in the blanks with the right phrasal verb from the list. اذا غنشوفوا هاد phrasal verbs اللي عندنا نستعملوهم في الخانه المناسبه. figure out make up give off bring about put up with. غادي نبداو ب number 1 vehicles too much toxic smoke in the air. وعندكم تما toxic smoke. اذا غالبا غتكون هنايا give off. vehicles give off too much يطلقون أو السيارات تطلق الكثير من الدخان السام. can you how I got your address can you figure out. واش ممكن تجبر تفكر تحل أو تجبر الحل ديال كيفاش how I got your address. C smoking brings about cancer and تسبب causes cancer and lung diseases أمراض ديال الرئة. our teacher is so calm that he usually put up with students mistakes. بمعنى put up يعني كيتسامح مع الأخطاء ديال التلاميذ. the witty girl البنت الذكية made up a good pretext. إذا اختلقت واحد pretext واحد سبب so as not to put her in a bad situation باش ما تضعش راسها في وضعية اللي هي سيئة. with the help of a dictionary find the meaning of the following phrasal verbs. إذا غادي نحاولوا نلقاو المعنى ديال هاد phrasal verbs اللي عندنا هنايا. hand out معنى ديالها distribute توزع الأوراق. منين الأستاذ يوزع الأوراق على التلاميذ كنقولوا the teacher hands out the papers. وملي التلاميذ اسمحوا لي ملي التلاميذ كيرجعوا الأوراق للأستاذ كنسميوها submit أو hand in the papers. اوكي hand in the papers. إذا hand in بمعنى to submit تسلم الأوراق تعيد الأوراق تسلم. و hand out هي توزع. put out بمعنى extinguish تطفئ. put out fire تطفئ النار. rely on depend on تعتمد على. do up معنى ديالها هي repair. عندها بزاف المعاني. كاين المعنى ديالها repair كتصلح paint كتسبق أو fasten كتزير.
fasten your belt، كتزير شي حاجه البوطونات ولا كتزير الصدافي كنقولوا do up. المعنى ديالها paint، كتزوق شي حاجه او لا كتصبغ شي حاجه كترجعها beautiful. back up معنى ديالها support، يعني بزاف معاني back up. معنى ديالها support دعم، encourage تشجع، recover information كتسترجع المعلومات. ملي كيمشي التليفون كتفورماتي التليفون كيقول لك باك اب انفورميشن، باك اب او عمل واحد باك اب بمعنى كتسترجع ديك الملفات اللي كانوا عندك محفوظين. break into معنى ديالها enter by force بمعنى تقتحم. eat up معنى ديالها finish eating everything، eat up بمعنى كتاكل كل شيء ما كتخلي حتى شي حاجه. eat up. put on معنى ديالها wear clothes or dress up، هي كتلبس عليك الحوايج. و take off معنى ديالها بالنسبه للطائرات هي تقلع، take off اقلاع. بالنسبه للملابس clothes and dress، اوكي يعني كتحيد الحوايج ديالك. اذا هذا هو المعنى ديال هاد phrasal verbs. now we move to grammar. ندوزو دابا لواحد الدرس اخر ديال الجرامير اللي هو conditional type 0 and type 1، الجمله الشرطيه او لا the conditional. study the following sentence. شوفوا الجمله اللي عندنا هنا. if الكونديشنال في العربيه كنستعملوا اذا، في الفرنسيه سي وفي الانجليزيه if you heat water to 100 degrees، اذا سخنتي الماء 100 درجه it boils. اوكي simple present it boils بمعنى كيغلى. هنا عندنا two clauses، جوج ديال الجمل، الكلوز نمبر 1 and كلوز نمبر 2. كلوز نمبر 1 كنسميوها دي if clause، كلوز نمبر 2 اللي كتجي من بعد. read the sentence and answer the questions below. نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا هنايا. when we open a school we close a prison. if you eat fatty food you get obese. water freezes if it reaches 0 degrees Celsius. اذا هنا عندنا جمل اللي فيها conditional. اوكي when we open a school ملي كنفتحوا مدرسه كنشدوا سجن. اذا كليتي الاكل دسم غادي تولي obese سمين. water freezes الماء كيجمد if it reaches 0 degree. now first question، السؤال الاول اللي عندنا هنايا how many clauses are there in each sentence؟ شحال من clause ولا من جمله عندنا في كل جمله اللي عندنا هنايا؟ of course بجوج بهم كاين two clauses. do the verbs have the same form؟ واش الافعال اللي عندنا هنايا عندهم نفس الفورم بمعنى مصرفين بنفس الطون؟ عندنا تما open close eat get freezes reaches. yes اذا yes the same form عندهم the same form. in which tense are they conjugated؟ شمن طون هما مصرفين في simple present. alright اذا شنو القاعده اللي غنديو هنايا؟ conditional zero، هذا كنسميوه conditional zero. شنو المعنى ديالو؟ if clause كيتكون من if clause و main clause. if clause و main clause. if clause دائما كيكون فيها if plus subject plus simple present، و main clause كتكون فيها subject plus simple present. اوكي نزيدو نطبقوا دابا المثال اللي عندنا هنايا في رقم 4. complete with the right words. if an eclipse in the day we the sun. eclipse هو كنسميو هذاك ديال الشمس ملي كتلقى الخسوف eclipse. so الجواب الصحيح هنايا if there is an eclipse in the day we can see the sun. okay we can't simple present. when you in Rome do as Roman. when you are simple present do as Roman. water pours if you turn the tap. simple present turn pours. people don't look at the sun if there is a solar eclipse. اذا الناس مش خصهمش يشوفوا في الشمس اذا كان شي كسوف ديال الشمس. alright move on. now ندوزو دابا المثال الثاني. study these sentences. if students study hard they will have good marks. if it's sunny next weekend our school will go on a picnic. Fatima will get slim if she stops eating fatty food. if it rains this month farmers will be glad. هنا عندنا conditional. اوكي في conditional زيرو اللي شفنا كيتكلم على حقائق علميه، شي حاجه اللي هي ثابته، ولكن هنا كتكلم على future. if students study hard الا التلاميذ قراو مزيان they will have good marks، غادي يكونوا عندهم نقاط مزيانين. بطبيعه الحال الا ما قراوش مزيان ما غاديش يكونوا عندهم نقاط مزيانين. فوقاش هادشي؟ واش في الماضي في البريزنت ولا في المستقبل؟ بطبيعه الحال في المستقبل.
conditional type 1 كيعني دائما future. Number 2 if it is sunny next weekend ها هي عندنا future next weekend إذا كان الشمس الويكند اللي ماجي our school will go future المدرسة ديالنا غادي تمشي بيكنيك بمعنى إلا ما كانش ما غنمشيش. Okay. Number 3 Fatima will get slim فاطمة يمكن درقاق if she stops إذا توقفت على أكل ديال الأكل الدسم بمعنى أنها إلا ما توقفتش no. If it rains this month إذا طاح الشتاء هذا الشهر farmers will be glad الفلاحين غادي يكونوا مسرورين. Now answer this question. How many clauses are in a sentence? Of course, 2 clauses. Do the verbs have the same form? واش الأفعال عندهم نفس الفورم؟ No, they don't. الأولية عندنا study will have present future. والثانية عندنا is sunny will go present future. So no. Okay. So complete the chart. غنكملوا على conditional type 1 القاعدة ديالو if plus subject plus simple present. main clause كيكون فيها دائما subject plus will plus verb infinitive. إذا هذه القاعدة ديال conditional type 1. Now choose the correct verb form. دابا رانا نخرجوا للتمارين اللي عندنا هنا. If you الجواب eat an apple every day you will be very healthy. B if you don't protect elephants they will become extinct. إلا ما حافظناش على الelephants الحفيلة غادي يوليو extinct غينقرضوا. C he will pay higher insurance if he buys a sports car. إذا شرى سيارة رياضية he will pay غادي يخلص التأمين عالي. D she will see better if she turns on the lamp. إلا طفات الضوء غادي تشوف إلا شعلت الضوء غادي تشوف مزيان. E you heart disease if you eat too much meat. إلا كليتي اللحم بزاف you will have heart disease غتصاب بأزمة قلبية. F you won't pass the course if you study well. if you don't study well هنا جواب خطأ. if you don't study well you won't pass the course ما غاديش تنجح في هذيك ما غاديش في الدرس. if you don't study well ردوا البال هذه خطأ. if you don't study well هو صحيح. G if a deer will eat into your garden eat all your plants. لا الجواب الصحيح هنايا if a deer gets into your garden it will eat. هذا هو الجواب الصحيح. إذن هي هذيك gets. So if a deer إذا شي غزال gets into your garden دخل الجردة ديالك it will eat all your plants. Alright. So more exercises. إلا بغيتو تمارين بزاف على هاد the conditional الله يرضي عليكم مشيو لهاد الموقع هدايا agendaweb.org verbs conditional. مشيو لهاد الموقع هدايا وغادي تشوفوا تمارين بزاف على هاد الكونديشنال وتدربوا مزيان. Let's move now to writing. Below is a scrambled biography of a Moroccan scholar. Rearrange it in the right order. هنا عندنا واحد السيرة الذاتية لواحد المغربي اللي هي ما مرتباش مزيان نحاولوا نرتبوها. إذا بطبيعة الحال غادي نبداو ب سنتس جملة رقم 1 هي B. محمد أبو طالب 1930-2000 was a great scholar. كان واحد دارس واحد شخص كبير عالم كبير دارس. Next one. He received both primary and secondary education in Fas before he went to the USA on a scholarship. إذا قرا في التحضيري وفي الثانوي في فاس قبل ما يمشي للولايات المتحدة. Next one. There في الولايات المتحدة from 1959 to 1964 he attended courses at prestigious universities such as Alabama, Howard and Georgetown University. ثم حضر دروس مهمة في أرقى جامعات الولايات المتحدة بحال جامعة ألاباما إكستر. Next one. A few years later he studied linguistics and literature at Heidelberg University. من بعد قرأ linguistics لسانيات والآداب في ألمانيا. Next one. Back in Morocco
ملي رجع للمغرب he taught English at lycée مولاي إدريس. درس الإنجليزية في lycée مولاي إدريس. Next one. He also taught English and Spanish at the Faculty of Art and Humanities of Fes between 1964 and 1968. قرا الإنجليزية والإسبانية كذلك في الجامعة ديال فاس. Next one. From 1970 to 1976 he was the chairman of the English department at the Rabat Faculty of Arts and Humanities. إذا كان رئيس شعبة الإنجليزية في جامعة الرباط. And last one طبيعة الحال بعد عنا he is considered the spiritual father of the Moroccan Association of Teachers of English Mate. إذا هو الأب الروحي ديال جمعية المغاربة الأساتذة الإنجليزية المغاربة. Next one. When he died he was mourned across the country. عندما توفى بطبيعة الحال حزن عليه ولا المغرب كامل حزن عليه. Number 10. He will always remember we will always remember him for his love and passion for teaching. دائما غتفكروه الحب ديالو للتدريس. Alright, so which indicators in the text have helped you to rearrange the biography؟ شنو هما الإشارات والمؤشرات في التكست اللي يساعدوكم أنكم تعرفوا شكون الجمل اللي جات الأولى وشكون الثانية. بطبيعة الحال حنا كنتكلموا على time expressions العبارات ديال الزمن، وعندنا بزاف بطبيعة الحال عندنا هادي وكذلك هادي و back in Morocco تا هي between 1964. هادو كاملين ساعدونا باش نعرفوا الترابط الزمني ديال الجمل. Now وهذه كذلك when he died. Write a biography of one of the people on the next page. نحاولوا نكتبوا واحد سيرة ذاتية لهادو اللي كاينين عندنا هنايا. نتكلموا على date and place of birth تاريخ مكان الزياد. dates and places of education تاريخ ومكان الدراسة ديال primary ابتدائي secondary الإعدادي university أو تأهيلي يونيفرسيتي جامعي. dates of graduation سنوات التخرج. occupation careers العمل والمشوار ديالهم العملي. work and projects and any other insects. what he or she is famous for فاش هو مشهور. date of death تاريخ الوفاة. طبيعة الحال اخترت هنايا واحد جوج ديال الباراغراف. الشعيبية طلال was among the most famous Moroccan painters of the 20th century, known for her brightly colored stylized paintings of women. She was born in 1929 in a small village near El Jadida, Morocco, and was married at the age of 13 to an older man. Soon after she became a widow as her husband died. She began painting in 1963, and in 1965 her son Hussein, also a painter, invited the French art critics Pierre Godibert to their home. Impressed with her work, by the following year شعيبية had solo shows بمعنى عروض فردية at the Gautier Institute in Casablanca, the Solstice Gallery in Paris, and the Salon des Surindépendants in the Museum of Modern Art in Paris. She then quickly became internationally famous for her self-taught artworks. She died on April 2, 2004 in Casablanca in Morocco. إذن هذه واحد سيرة ذاتية على شعيبية طلال. سيرة أخرى ذاتية على محمد شكري. كذلك هنا مجموعة ديال الأفكار، مجموعة ديال الأحداث على محمد شكري والكتب اللي كتب وكل شيء. وقفوا الفيديو وقراو هاد السيرة الذاتية إلا كنتم محتاجينها أو نقلوها عندكم في الدفتر. Alright, let's move on now. Learning to learn. Alright, tips for writing a paragraph. Write your topic sentence. دائما هنا كنتكلموا على writing a paragraph. كيفاش كنكتبوا الباراغراف؟ دائما الباراغراف كتكون عندنا فيها واحد topic sentence اللي هي الجملة الرئيسية، والجمل developing sentences هما الجمل اللي يطوروا لنا ديك الفكرة ولا كيشرحوها. and conclusion هي بطبيعة الحال هي اللي كنختم بها الباراغراف. هادو هما الأسس ديال الفقرة في الإنجليزية. إذا introduction, developing sentences and conclusion.
example read the following paragraph and fill in the chart. إذا غنقراو هاد الباراجراف اللي عندنا هنايا ونحاولوا نملؤوا الجدول اللي عندنا هنايا. Now the topic sentence فين هي the topic sentence هنايا؟ Moroccan folklore is extremely diverse. إذا هذه هي الجملة الرئيسية، بمعنى اللي غادي يقرا هذه الجملة هذه غادي يعرف على أن الباراجراف غتكلم لي على فولكلور مغربي وعلى التنوع ديالو. developing sentences بطبيعة الحال هما الجمل اللي عندنا كاملين من الإطباريس حتى الآخر. و the conclusion هي in brief Moroccan folklore is greatly appreciated. هذه هي conclusion. إذا دائما من تبغيو تكتبوا شي باراجراف حافظوا على هذه المسألة هذه اللي هي مهمة. Review unit number 7 and unit number 8. Alright. Fill in the blanks with the correct phrasal verb. Pay attention to the verb tense. غادي نستعملوا هاد phrasal verbs في هاد المكان الفراغ اللي عندنا هنايا. The plane which took off from Madrid will land at Casablanca airport on time. الطائرة التي أقلعت. You must give up smoking. It's harmful to your heart. يجب التوقف. I can't put up with people shouting at me. لا أطيق التعامل مع الناس shouting at me اللي كيغوتوا عليا. Go on walking until you see small sign of your leg. استمر. Go on. A long time ago people brought up children with very little money. كانوا كيربيو الأطفال. brought up بمعنى كيربي الطفل. Next exercise. Match the main sentence with the relative clause. That's a matching exercise. Neil Armstrong was the first man who set foot وضع قدما on the moon. Saint Valentine is an occasion when lovers exchange postcards. هنا المراجعة ديال relative pronouns اللي هي which, who, when, where. A pharmacy is a place where you buy medicines. The student whose father won the lottery visited our class. التلميذ الذي أبوه whose father. That's the hotel which burned down last night. هذا هو الفندق الذي which. إذا which كنستعملوها دائما object. who كنستعملوها الإنسان. Put the verbs between brackets in the correct form. If you وعندنا هنا heat water to 100 degree it نسيت ما عملتش ديك it boils خصها تجي it boils نسيت ما عملتها شي نسيتها هنا غتجي it boils غنزيدو لها s اوكي علاش زدنا لها s لان كنصرفو في simple present وعندنا تما it اذا غتجي it boils. Number 2 if you don't turn the gas off something horrible will happen. Yes. Number 3 please if you meet Mr. Hafid tell him to call me as soon as possible. Okay هنا conditional type 0 if you meet tell. Okay إلا تلاقيتي قل له. Number 4 you will have an accident if you drive faster. Number 5 you can't open the bottle if you don't use a bottle opener. And number 6 I will tell you a secret on condition that you keep it to yourself. Okay, I will tell you. Next exercise. Review your functions. Match the phrases on the left with the responses on the right. Where is David? He must be at school. Class begins at 8. He must be at school. شنو معنى ديالها؟ ضروري أنا مأكد أن expressing certainty. أكيد أنه في المدرسة. علاش؟ لأن كتبدا مع 8. They could live in New York. I'm not sure. I'm awfully sorry. Never mind. That student can't make that noise. He's the most polite of all. Okay? Can't make بمعنى expressing impossibility. Complete with the correct word option. إذا عندنا هنايا 4 ديال الكلمات نختاروا واحدة. I'm very sorry that I'm late, but there is a train strike on that moment at the moment. Train strike بمعنى إضراب ديال القطارات. Please forgive me for interrupting you. Interrupting you بمعنى اللي وقفتك. I didn't realize لم أدرك you were busy with someone else.
Please send my apologies اعتذاراتي to the meeting as I shan't be able to attend. I shan't بمعنى I shall not. Okay, I shall not. Yeah, I shan't. Number 4. I must beg your pardon. أطلب معذرتك. I mistook you for somebody. mistook بمعنى هي اخطأت أو لا حسب لي واش شي واحد آخر. هذا mistook or mistake someone. I know I shouldn't have made those harsh remarks. Harsh remark بمعنى remark بمعنى هما ملاحظات اللي هي قاسية. I deeply regret what I said. أعتذر. regret. Fill in the gaps with the correct word from the list. عندنا hospitable, tolerance, festivals, culture. Millions of tourists visit Morocco for many reasons. لاحظوا topic sentence. لاحظوا هذه جملة رئيسية. topic sentence. هنا اللي غيقرا الجملة هذه غيعرف على أن الباراجراف غتبين لي علاش شنو هاد الأسباب اللي خلات هاد ملايين ديال السياح كيزوروا المغرب. Firstly, it is known for its cultural diversity. معروف بالتنوع الثقافي ديالو and artistic richness والغنى الفني. festivals ماشي الغنى الفني كذلك festivals and festivals لهنا نقطة. festivals and ceremonies are held throughout the year. إذا المهرجانات تنظم held بمعنى تنظم طوال throughout the year طوال السنة across the country. Secondly, the Moroccan people are hospitable. They like to entertain visitors from different regions, nationalities and religions. They thus بهذه الطريقة they show a high spirit of tolerance towards other culture. إذا هذه paragraph لاحظوا الروابط اللي استعملنا firstly, secondly, ولكن هذه ما فيهاش the conclusion. كان ممكن نعمل conclusion ونزيد in brief ولا as a conclusion the Moroccan culture is very rich. Thank you for watching. This is the end of part 2, unit number 8. I'm sorry again, that's another mistake. That's unit number 8 presented by Ahmed Sayar. See you later. Before you leave, remember to like, share and follow and please subscribe. Thank you very much. See you next time.